Obecnie pracuję w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Jestem operatorem i użytkownikiem systemów typu LRAD, a konkretnie większych modeli. Mniejsze są przeznaczone do użytku policyjnego i cywilnego. No więc jestem użytkownikiem końcowym. Używam tego systemu od czasu do czasu od ponad dekady i używałem go zarówno na innych, jak i w przeszłości nawet na sobie, żeby go wypróbować. Niektóre modele LRAD osiągają poziom 162 dB przy częstotliwości 20 Hz i przy tym poziomie 20 Hz 162 dB LRAD faktycznie wygeneruje impuls. No cóż, nazywa się to trybem impulsowym. Wygeneruje impuls i wyśle te fale, a ten impuls może powodować wiele problemów, od nudności po depresję. No cóż, może zdecydowanie uszkodzić sprzęt elektryczny w tym trybie impulsowym. Więc kiedy sam tego doświadczyłem, powiedziałem wiele razy i będziemy mieli nasze na bardzo słabym ustawieniu, gdzie po prostu będzie głośno, będzie bardzo uciążliwe, będzie trochę trudno myśleć. I nigdy nie robiliśmy tego na takim poziomie, żeby zmniejszyć te mdłości, żeby zmniejszyć tę utratę pamięci, ale najwyraźniej tak się dzieje w większych jednostkach. Tak, bez wątpienia. To są II uważane za broń dźwiękową. Broń dźwiękowa, tak. I one też mogą być śmiertelne. Mogą być bardzo śmiertelne, i osłabiające i tak dalej, i tak dalej. Ale cholera, człowieku, widziałem je gdzieś indziej wcześniej. Widziałem je gdzieś indziej wcześniej. Nie mogę sobie przypomnieć gdzie. Gdzie do cholery je widziałem? Cholera, mam to na końcu języka, człowieku. Próbuję sobie przypomnieć, gdzie je widziałem. Wyglądają bardzo, bardzo znajomo. Bo mogą też pełnić funkcję czegoś innego. Człowieku, widzisz, gdzie ja je widziałem? Mam je na końcu języka, człowieku. Widziałem je gdzie indziej. Te Jest film, który niedawno wyszedł o telefonach komórkowych. Telefony komórkowe wszystkich zaczęły nadawać wysoki sygnał i doprowadzało to wszystkich do szaleństwa. Człowieku, jak nazywał się ten film? Nie wiem, człowieku, widziałem takie rzeczy gdzieś wcześniej. Wow, kiedy uświadomiłem to sobie przy kolacji, cała moja perspektywa się zmieniła. Musicie mi w tym towarzyszyć. Chcę usłyszeć wszystkie przemyślenia na ten temat, ponieważ szczerze mówiąc, dotyczy to nas wszystkich. I jak widać, większość osób, których to dotyczy, nie ma pojęcia, co nadchodzi. Właśnie byłem na kolacji z kilkoma gwiazdami i temat rozmowy się zmienił. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, prawda? I pytanie, które mi zadano, brzmiało, czy uważasz, że ludzie naprawdę rozumieją, co nadchodzi wraz ze sztuczną inteligencją? A moja odpowiedź brzmiała, nie. Nie sądzę, żeby większość tych ludzi miała wystarczającą wiedzę na temat tego, co dzieje się ze sztuczną inteligencją, aby faktycznie zrozumieć, jak to na nich wpłynie. A bardzo inteligentny, odnoszący sukcesy dżentelmen, który był z nami na kolacji, podał świetną analogię. I powiedział, że są jak krowy. Są jak krowy idące na rzeź, prawda? I nie wiedzą, co się dzieje, dopóki to się nie wydarzy. I naprawdę myślę, że to idealna analogia do tego, co dzieje się dla osób niezwiązanych z technologią, dla profesjonalistów z branży, którzy nie są tacy jak my, którzy nie mają do czynienia ze sztuczną inteligencją na co dzień, nie mają pojęcia o znaczeniu, skali i skutkach tego, co wydarzy się na poziomie społecznym. Praca znika. Ludzie znikają. Roboty były. Roboty nadchodzą. Powtarzam to od miesięcy każdemu, kto chce słuchać. Nie jestem pesymistą, jestem realistą. Dobrze, chodzi o to, że rozumiem, do czego zdolna jest sztuczna inteligencja. Wiecie, zaczynamy żyć w świecie, w którym nadchodzą samochody autonomiczne, prawda? Wszyscy mówią, no cóż, boty, ale ich nie ma. Pozwól, że zadam ci pytanie. Za każdym razem, gdy wpisujesz coś w Google, czy robisz research? Nie, zrobił to bot. Za każdym razem, gdy patrzysz na coś na swoim iPhonie, czy robisz research? Czy myślisz o tym? Nie, nie zrobiłeś. A my jesteśmy dopiero w wersji V1. Okej. Pierwsza wersja iPhone'a nawet nie miała muzyki. Okej, jesteśmy dopiero w wersji V1 AI. A to, co nadchodzi, to masowe zwolnienia. Ludzie naprawdę nie będą aż tak potrzebni, ponieważ roboty i AI zrobią prawie wszystko, prawie każdy zawód lepiej.
I to jest bardzo podobne do prowadzenia bydła na rzeź bez prawdziwej wiedzy. Po prostu myśląc, że maszerują w jednym szeregu, a potem nagle, następną rzeczą, jaką wiedzą, jest to, że są martwi. I chciałbym usłyszeć wasze myśli. Nie jestem tu po to, żeby być negatywnym. Nie jestem tu po to, żeby głosić zagładę. Jestem tu tylko po to, żeby powiedzieć wam, co myślę, co obserwuję i na podstawie mojej rozległej wiedzy o technologii. Dajcie mi znać, co myślicie. Śledźcie dalej, żeby dowiedzieć się więcej. Jeśli ktoś ma szczęśliwe zakończenie, dajcie mi znać. Ale tak widzę rozwój wydarzeń na razie. Stop scrolling, because I'm about to show you the scariest video you've seen today. Maybe of all time. These are the things that they can do with AI. This is why we're so cooked, fam. We're already so cooked. Here you go. Have a listen. Enjoy the nightmares. They did is they had, a camera looking at a space with people in it. That's sort of like coming in from one eye. The other eye is the radio signals, so sonar from the Wi-Fi router. And they just learned to predict, this is where the human beings are. Then they took away the camera. So all the AI had was the language of radio signals bouncing around a room. And this is what they're able to reconstruct. Real-time 3D pose estimation, right? So suddenly AI has turned every Wi-Fi router into a camera that can work in the dark, specially tuned for tracking living beings. What they did is they had, a camera. Don't forget about that guy in China who says that Chinese companies are already controlling brain waves through radio signals technology. Have a good night. You know what I was thinking? What if they're mapping everything out to, build, a simulation world? And they need all the data and everything so they can build it the right way. That'd be crazy. In 2001, a game called Metal Gear Solid 2 predicted the future better than any Simpsons episode could have ever possibly predicted the future. Check this clip out. This is spooky, but you need to know about it. Check it out. I'll try not to talk. Are you having fun playing with the new AI toys? Well, yeah, I am. You can make pictures of cute anime girls and... Enjoy it while it lasts, right? What do you mean? Did you really think that civilians would be granted unrestricted access to such powerful military weapons forever? Military weapons? Are you implying that this technology was created by the government? Of course it was. This AI technology has been used by the intelligence agencies to warp the public's perception of reality for years. All in the name of national security, of course. But why would they suddenly make the tech public and let everyone start using it? Why would we indeed, Raiden? What? What in the hell are you? Your question is irrelevant. By creating a new problem, we can cultivate a desired reaction to it in order to manufacture consent for our preferred solutions. In short, it's justification for a war. A war? On who or what? A war on misinformation. By arming the public with these AI weapons, everyone becomes a potential enemy combatant. Then we will have justification for unprecedented security measures. It all comes down to confusion and identity, right? Identity? Identity. This AI technology is Pandora's box. Pretty soon the internet will be mired in total illusion. Perfect AI speech, audio, and video synthesis will drown out reality. Then AI bots will flood social media. That's what's happening No one now. will be able to tell the difference between interacting with an AI machine or a real human online. Even telephone calls will become totally untrustworthy. That is when we will present our solution. Mandatory digital identity verification for all humans at all times. crazy. The only way to ensure that you're dealing with a real flesh and blood human being and not an AI-generated mirage. But why? Total information control. For too long, the internet has acted as a double-edged sword. Its potential for anonymous user activity allows anyone at all to spread any thoughts, ideas, or information patterns that they please with impunity. State secrets, dangerous ideas, ludicrous conspiracy theories, misinformation, and disinformation. Until now, there has been no easy solution to this problem. Our digital identity platform will finally put an end to anonymity online. Are you It kidding will me? allow us to trace misinformation and other dangerous communications to its source and exact appropriate justice. That's crap. I won't go along with it and others will resist. You won't have a choice, Raiden. Do you think your bank is willing to risk doing business with an artificial human instead of a real one? Our digital identity platform will be required not only to access web services, but to pay for your internet connection in the first place. You can't
or the entire internet because of a new software technology. Who are you to define what's misinformation anyways? That sounds like something a misinformation terrorist would say. This is I know all about in the front of us. deepfakes you've been making of me, Ryden. What? No. I was just adjusting the AI settings and Controlling the output of generative AI technology is simple. We will create context for its use. First, we will censor any use related to social taboos. Then we will censor anything else that we desire. If anyone complains, we will accuse them of wanting to engage in or promote social taboos. That's what it means to create context. We will corral the use of AI by making appeals to bias, ethics, and copyright laws. You will still have access to generative AI in some form, but it will be crippled, limited, controlled, and it will be monitored. Anything that you generate will be cryptographically signed with your digital ID, so that its provenance can be ascertained if it's later deemed to be problematic. what gives you the right to control what people can do with their computers? The public at large will give us that right, because they will be desperate for a solution to the problem we created. We give They will consent. eagerly give us the keys to the castle. Then, we alone will define what is fiction and what is reality, what is human and what is machine. After letting you get a brief taste of our power, we will reclaim our monopoly on misinformation and put an end to misuse of the internet once and for all. You won't get away with this. It is probable that we will. Now get back to work generating your precious AI waifus, Raiden, our beloved prompters. Enjoy yourselves. Insane. Absolutely insane. Snake, wake up. It's an emergency. Nie powinieneś o tym myśleć. Nie powinieneś o tym wiedzieć. To nawet nie powinno ci wchodzić do głowy, jeśli jesteś rządzącą elitą, która chce tobą manipulować. Tak wygląda woda. Wygląda tak. Przez kryształowe szkło i promienie słoneczne przeświecające przez nie. Czy to wygląda normalnie? Czy to wygląda na wytłumaczalne przez współczesną naukę? A może to wygląda tak, jakbyśmy widzieli odbicie wody jako żywej, świadomej i żywej. Spójrz na to. Wygląda jak portal, wygląda jak transfer energii, wygląda jak przesunięcie wymiarowe. I tak właśnie woda działa, gdy prześwieca przez nią światło. Inną interesującą rzeczą są badania, przeprowadzone przez Masuru Emoto i innych naukowców, takich jak Viktor Schoberger, a także badaczy, którzy przez lata dowiedli, że w wodzie dzieje się o wiele więcej, niż nam się wydaje. Była kobieta, która przeprowadziła analizę żywych komórek krwi, wykonując test żywych komórek krwi. Pobiera się niewielką ilość krwi, przykłada do czegoś, umieszcza pod mikroskopem i można zobaczyć swoje komórki krwi w czasie rzeczywistym na kamerze telewizyjnej. Dobrze, poszła do innego pokoju, z dala od swoich komórek krwi, które były w tej próbce i zaczęła wizualizować najszczęśliwszy moment w całym swoim życiu i intensywnie go wizualizowała. W innym pokoju jej komórki krwi zaczęły gwałtownie wibrować i powtórzyli test, w którym zwizualizowała najbardziej traumatyczną rzecz, jaka jej się kiedykolwiek przydarzyła. Zaczęła płakać. Wiecie, naprawdę przeżyła to doświadczenie na nowo, a komórki krwi zaczęły się zlepiać, co jest charakterystyczne. Tak właśnie znajdują osoby w depresji, na przykład wykonują test żywych komórek krwi. Twoje komórki krwi są wszystkie zlepione razem. Nie czujesz się dobrze, nie jesteś szczęśliwy, więc jej energia została przeniesiona z jej ciała do komórek krwi, które były poza jej ciałem. Transfer Chi. I oczywiście 70-80%, 90% naszej krwi to woda, a 70% naszych ciał składa się z wody. Więc jaki twoim zdaniem mają wpływ pozytywne i negatywne myśli na twoje ciało? Look at that building in the sky. There's my hand. And look at that. What multiple buildings in the sky. And like a huge walkway into the clouds. There's no reflection from the sun. What is that? Buildings over there. How is that in the clouds? What?
What is that? What? Whoa, and look, there's like something going up that way with the lightning behind it. How is that even possible? There's my reflection. See, look, you can see my reflection moving in, but move out of the way. What is that? Oh, fuck. Step by step, we'll movie signal to the median. Copy. Truck still sliding. Get back there. On it. I don't know, not yet. Where you dropped it? Yeah. Oh! That was the cool though. Dobra, wezmę prosto z tej sterty śniegu. Dobra, Wezmę prosto stąd, gdzie nic innego nie ma. Dobra, po prostu to spakuję. Dobra, chodź tutaj. Dobra, gdzie jest zapalniczka? Dobra. Więc gdyby to było, powiedzmy, że to prawdziwy śnieg, powinien po prostu stopnieć. Nie powinien zmieniać kolorów. Och, robi się czarny. Nawet się nie topi. Nie kapie mi na rękę żadna woda. Nie. Ma. Śniegu, który mógłby konkurować z wodą. Modyfikują pogodę. To nie jest prawdziwe. Nie jest. Roztopiłby się na całej dłoni. Spójrz, jak wygląda ten śnieg. Dlatego nie ufam teraz Stanom Zjednoczonym i nigdy nie będę ufał. To wygląda tak sztucznie. Spójrz na te styropianowe kulki. Spójrz, jak się wpada. Zdecydowanie to oni to zrobili. Nigdy w życiu nie widziałem śniegu wyglądającego w ten sposób. To gówno wygląda jak pudełko styropianu. Friday, September 19th, 1941. Display of the aurora borealis sweeps northwestern skies. Article here talks about many are being led to believe that has something to do with national defense. So they were asking questions about doing night tactics and things like that. It says right here that it interrupted lots of calls. It says right here, which I thought was interesting. For the capricious flickerings in the firmament played hob with wireless and cable connections practically around the globe and disrupted radio and telegraph services throughout much of the United States. The firmament played hob.
Then down here, it was saying here that major communication systems reported the magnetic storm, for such is the term that scientists use to describe the apparent cause of the aurora borealis that struck communication from Europe as far east as Latin America, except for cables from London, which continued to flow uninterrupted. The staff of the New York Cables desk of the Associated Press had one of its quietest nights since the war began. Down here, telegraph companies had their services affected seriously. For the first time, such a condition hit the Trans-Pacific facilities of the Bell telephone system. And then down here, most scientists believe that the aurora borealis is a manifestation of sunspots. The sunspots themselves appear to set up magnetic currents emanating earthward in a manner which slashes communication lines. This cross-current effect sometimes set up currents of considerable voltage in land lines. Interesting that was all happening way back in 41. W Amsterdamie w 2025 roku w południe mężczyzna zauważył coś niezwykłego na niebie. Obiekt w kształcie trójkąta. Dziwne było to, że nie wyglądał jak solidny obiekt. Zamiast tego miał blask i zachowanie kuli, a mimo to uformował się w trójkąt. A to, co zrobił na końcu, jest po prostu niewiarygodne. Och,